we have once again three highly essential topics. These topics are related to energy, terrorism, counter-terrorism, and nuclear weapons proliferation and the nuclear politics in South Asia. Now, when we talk about energy, so for us this is highly essential to understand that energy is one of the important factors of production. We have 6 important factors of production. Number 1 is land, labor, capital, entrepreneurship, technology, and energy. So we have 6 factors of production. When we want to produce something, for example, you want to produce a product in the market, any product. For example, you want to produce a machine, or you want to produce a pack of bread, or you want to produce this shirt. So for this you need 6 important things. Number 1 is land. There should be some land where you can grow cotton. The cotton is produced, then the cotton is taken to textile mill, and then we have this shirt. Labor. There should be some human capital, human resources, and then you need money, capital, and entrepreneurship, managerial skills, technology, machines, and finally energy, electricity. So without these 6 things you cannot produce anything. So we have 6 factors of production: land, labor, capital, entrepreneurship, technology, and energy. Now energy is a big problem because everybody is competing for energy. If you go to the energy rich areas like Middle East and Central Asia, and then we have energy hungry areas like China, India, Pakistan. So we do not have energy and they have sufficient energy. And then United States of America and other countries, Europe, they produce a lot of things. So these 6 factors of production are involved, and that's why energy is one of the important factor. So we have also energy politics. We have OPEC, which is the organization of petroleum exporting countries. They have a lot of politics, how much oil is to be produced. You see that the other day we discussed political economy. So when you raise the price of energy in Pakistan, what happens? People are so worried. There is inflation, things become expensive because petrol is now expensive. Petrol or diesel, that is energy which is pushing all the machines and all the vehicles on the roads, and once energy is not available or it is expensive, so it becomes a huge problem for the whole country. So even in the national politics, energy is a highly important topic. Then we have terrorism and anti-terrorism or counter-terrorism efforts. So you see that terrorism is creating fear in the minds and hearts of people to achieve political purposes. You want to get power, so that power you can get if you terrorize people. The word terrorism comes from terror, terrorize. That you scare people, people are scared, they are fearful, and then you do whatever you want. You get the power in your hands and then you control it. For example, in Afghanistan, there was terrorism, there were bombings, there were a lot of destructions, and then finally they got the power. Similarly, in other countries, like even in Palestine, Intifada and Hamas and other organizations, they use terror to achieve their purposes. One is the legitimate war. So war is between 2 armies or 2 governments or 2 states. While terrorism, that is transnational. There is no boundary, there is no frontier. A terrorist in Pakistan may be also a terrorist in Afghanistan. So they do not recognize these boundaries and frontiers. Now, what are the counter-terrorism? One is awareness, education, economic prosperity,
young generation should be busy in productive, creative activities so that they do not go to the terrorist. Religious extremism, bigotry, the role of ideology, and terrorism is not only in the Muslims but also in the Maoist, communist, and even in Christians extreme groups. I have given you notes. In the notes there is an example of a Central African Republic where a Christian extremist organization army is involved in terrorism. So it has to do with the extreme version of any religion when they interpret the religion in the literal way, not in the metaphorical way. So we have to educate people so that they become moderate, they do not become extremist, and they do not kill themselves and others for the motive of their terrorist agenda. And finally, we have nuclear proliferation. For example, we have the NPT, Non-Proliferation Treaty, that yes, there are 5 nuclear powers, but this power, nuclear power, should not proliferate. Proliferate means it should not spread to other countries, because these 5 countries, the nuclear powers, the permanent members of Security Council, they are very much responsible, and they do not use the nuclear arsenal or the nuclear weapons, the weapons of mass destruction, which is WMD, weapons of mass destruction. And if terrorists get the nuclear power, then what will happen? They will use it irresponsibly. Now 2 other powers are also declared. One is India and the other is Pakistan. Both are in South Asia. So in the South Asia also, now there is a deterrence, and they have declared that we are nuclear powers. There are, people say that Israel also is a nuclear power, Iran is also a nuclear power, and some people doubt South Africa, maybe Brazil, maybe some other countries. They also have nuclear power. North Korea, yes, that is also a declared power, but that has not been recognized by many. So we have CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty, that so far what we have tested, it is okay, but there should be ban on more testing. So this is another area of current affairs. We should see that how chemical weapons, biological weapons, these should not spread to other countries. So please make a comment that I must be expert on energy politics, nuclear politics, and terrorism and counter-terrorism. So this was introduction. So this was introduction to the topic, and now I see your comments. So let us discuss it in with further details. There is a question that what is the difference between terrorists and freedom fighters, especially in case of Kashmir. The definition of terrorism is not universally accepted, because one is terrorist for you, but the same is freedom fighter for others. Like in case of Afghanistan, Taliban were terrorists for USA and other countries, but Taliban claim that we are freedom fighters. Kashmiri freedom fighters are freedom fighters for Pakistan, but they are terrorists for India. So we have to see that the national interest. If we talk about Pakistan, so Baloch Liberation Army, they are terrorists for us. But Baloch Liberation Army, they are freedom fighters for India. So this is the political consideration.
that how you interpret whether it is terrorist or it is freedom fighter. Now you know that colonialization has been finished. United Nations have recognized around 200 countries, and they say that this is enough. There should be no more new states, and we should give a stop to creating new countries. For example, in Pakistan, if Baloch want their own land, Pashtuns want Pashtunistan, and Punjabis want Punjabistan, and Sindhis want Sindhu Desh, so then Pakistan will be having serious problems of national integration. So that's why this thing should come to an end, and whatever countries they are there, so they should remain there. Now, energy is a very important topic. New colonialism is in the terms of economy. अब वो ज़माना गया कि मुल्क जो है वो मुल्कों पे हमला करते थे और उनको कब्जा करते थे. There is no more territorial annexation. इसको क्या कहते हैं? टेरिटोरियल एनेक्सेशन. कि आप ज़मीनों पे कब्जा करते हैं. मसलन अरब जो है वो मक्का मदीना से शुरू हो गए, छोटी छोटी सिटीज़ से, और उन्होंने अफ्रीका कब्जा किया, उन्होंने एशिया कब्जा किया. तो वो ज़माना जो था वो कब्ज़े का था. महमूद गजनवी जो है वो अफ़गानिस्तान से रवाना हो जाता है और इंडिया में बुतों को मारता है, तोड़ता है, लेकिन अपना बामियान नहीं देखता, क्योंकि बामियान में पैसा नहीं था और इधर पैसा सोना था, जवाहिरात थे. तो वो ज़माना अब गया. सोवियत यूनियन जो है मॉस्को, वो वहाँ से शुरू हो के 15 रिपब्लिक जो है उसने कब्जा किए, अफ़गानिस्तान तक वो पहुँच गया था. इस तरह स्पेन जो है वो स्पेन से लेकर पूरा साउथ सेंट्रल अमेरिका में पहुंच गया था. So nowadays there is no territorial annexation. There is only new colonialism in the form of economic dominance. कि भाई आप इकोनॉमिकली लोगों को कंट्रोल करें, अपने प्रोडक्ट्स उनको बेचे, एक्सपोर्ट्स उनको करें, टेक्नोलॉजी उनको बेचे. अब देखो ना, मोबाइल बनाना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन पूरी दुनिया में 2-3 मोबाइल चलते हैं. आईफोन चलता है और सैमसंग चलता है. ठीक है, तो क्या पाकिस्तान अपने मोबाइल नहीं बना सकता? लेकिन पाकिस्तानी मोबाइल को कौन खरीदेगा? तो ये जो है ये न्यू कॉलोनियलिज्म है. न्यूक्लियर पे तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है इन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए हैं, तो अभी यहाँ डेटरेंस है. IR में भी मैंने आपको क्लास दिया था इस पे कि अभी डेटरेंस है. तो there will be MAD, mutual assured destruction, कि अगर न्यूक्लियर बम चल जाता है तो that will be MAD, mutual assured destruction, कि दोनों तरफ से mutual destruction होगी कंप्लीट. तो इस वजह से जब इंडिया के पास बम है, पाकिस्तान के पास बम है, तो दोनों के दरमियान जो है वो अब अमन है, सुकून है. तो CTBT जो है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और NPT जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. इनका मकसद ये है कि जो न्यूक्लियर पावर्स पहले से बन गई है वो बन गई है. मजीद लोग जो है वो न्यूक्लियर पावर अपने हाथ में न लें, क्योंकि अगर वो गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में न्यूक्लियर बम चला जाता है तो इसमें इंसानियत के लिए बहुत बड़ी तबाही है. आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम जो है या इंडिया का न्यूक्लियर बम जो है वो किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हाथ में चल जाता है, तो वो तो इसको एकदम चलाएगा. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है कि भाई हमने इसको कंट्रोल करना है. एनर्जी पे भी दुनिया में बड़ी बड़ी कहानियां चल रही है. हर बंदा ही चाहता है कि एनर्जी उसके हाथ में हो. अब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो आ गई है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ गया है, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. ठीक है, पेट्रोल सऊदी के पास है, ईरान के पास है, लेकिन हमारे पास तो पेट्रोल नहीं है. लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास सनशाइन है, सोलर एनर्जी है.
تو اگر پاکستان اس پہ کام کرے سولر انرجی پہ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پالیٹکس ہے. شہباز شریف جو پرانا فارمر پرائم منسٹر تھا تو اس کا فوکس جو ہے وہ سولر انرجی پہ تھا کہ بھئی پاکستان میں سولر انرجی ہونی چاہیے، کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ تو ایک قدرتی چیز ہے، لیکن سولر جو ہے وہ آپ خود بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ کرنٹ افیئرز میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو پلیز نوٹس کو پڑھیں، اور اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز آسک می اینی کوشچن سو دیٹ وی کین ڈسکس اٹ. Why there are so many Islamist groups. عمران خان اپنے انگریزی کو ٹھیک کرو. Why there are. جب آپ گروپس لکھتے ہیں تو گروپس کے ساتھ آر آتا ہے. سو مینی ہوتے ہیں، سو مچ نہیں ہوتا. نمبر کے لیے سو مینی ہوتا ہے اور کوانٹٹی کے لیے سو مچ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اسلام جو تھا، جو مسلم کنٹریز تھے ان کے پاس پاور تھا، لیکن بعد میں ڈیموکریسی آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، فلاسفی آ گئی، تو مسلمانوں کے پاس جو گھوڑا دوڑانا اور تلوار سے لوگوں کو مارنا وہ ٹیکنالوجی تو ختم ہو گئی. مزید ٹیکنالوجی میں انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی. تو جو اوریجنل اسلام ہے، فنڈامنٹلزم جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف واپس جانا جو ہے کچھ گروپس کی خواہش ہے کہ ہم بالکل اوریجنل اسلام کی طرف جائیں، جس کو فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، بنیاد پرستی. ٹھیک ہے نا. بنیاد پرستی جو ہے وہ تو حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا، پھر حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، پھر امام حسین کو شہید کیا گیا. تو جو اوریجنل پیور خلفائے راشدین تھے، اس کے بعد جو ہے یہ امیر معاویہ آ گیا. تو امیر معاویہ نے پھر کنگڈم بنائی، امپائر بنایا. تو پھر مسلمان جو ہے وہ تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے. اور پھر عباسیوں میں ہارون الرشید اور مامون الرشید جو ہے ان کے وقت تو پھر یہ گریک فلاسفی جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کی عربی میں، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بن گئی، براڈ مائنڈڈ بن گئی، اوپن مائنڈڈ بن گئی. تو بعد میں یہ گروپ کہہ رہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو جو پاور ہے وہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا. کوئی کیپٹلسٹ ہے، کوئی سوشلسٹ ہے، کوئی وہ ہے ماڈرن ٹائپ بندہ ہے، اسلامی لوگ تو ہے ہی نہیں. تو ہم دوبارہ اسلامی جو ریئل خلافت ہے اس کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ گروپس اس کے لیے سرگرم ہے. یس، دس از ریالزم. آر میں نے کو ریالزم پڑھا ہے. سو ان ریالزم دیر از نو مورالٹی. ریالزم میں مورالٹی نہیں ہے، اس میں اخلاق نہیں ہے. جو آپ کا پاور ہے تو وہ جو کہتے ہیں نا لاہور دا پاوا، تو پاوا جو ہے اصل میں پاور ہے. تو شیر جو ہے جب تک وہ گرجتا برستا نہیں ہے تو کوئی اس کو شیر نہیں سمجھتا. تو امریکہ جب تک افغانستان سیریا پہ حملے نہیں کرتا تو لوگ اس کو کیوں سپر پاور سمجھیں گے. اس طرح عرب جو ہے وہ تب پاور تھے جب وہ مکہ مدینہ سے نکل کے چھوٹے چھوٹے غریب ملکوں پہ انہوں نے قبضے کیے سارے. محمد بن قاسم جو ہے ادھر سے آ گیا اور سندھ پہ اس نے قبضہ کیا. تو یہ ان کی پاور کا مینیفیسٹیشن تھا، ایکسپریشن آف پاور. ٹھیک ہے. اب نئے زمانے میں پاور جو ہے اس کا جو ہارڈ پاور ہے اس کو چینج کر کے سافٹ پاور بن گیا کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہے، مشینز کتنے ہیں. تو یہ تو سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ. اب اپنا مارکیٹ دیکھیں، مارکیٹ میں کتنے دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں. ہر دکاندار یہ چاہتا ہے کہ سارے گاہک اس کی طرف آ جائے. تو اس کے لیے پبلسٹی بھی کرتا ہے، اپنی چیزوں کو خوبصورت پیش کرتا ہے لوگوں کو کہ یہ دیکھو. وہ کہتا ہے کہ سارا اکنامک پاور میرے پاس آ جائے، سارا پیسہ میں کما لوں. اور اس کو کیپٹلزم میں کمپٹیشن کہتے ہیں، کمپیٹیٹیونیس، کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. اب چائنا کو کیا پڑی ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کرے، بٹ دس از ہیومن نیچر.
क्योंकि ह्यूमन नेचर में ये ज़रूरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। CSS में वो बंदा टॉप करेगा जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली, क्रिएटिवली। जब वो फिट होगा तो फिर वो सर्वाइव करेगा। What is your opinion on war on terror by America? by United States of America, पूरा नाम लिखा करें, क्योंकि अमेरिका फिर साउथ अमेरिका भी है, नॉर्थ अमेरिका भी है। तो टेरर जो है 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स इज engaging in war and terror to protect its own self, that is in their self defense। उनको पता है कि जी ये अल-कायदा, तालिबान और दाइश वगैरह ये लोग जब पावर में आएंगे तो अमेरिका का खैर नहीं है, तो वो क्या चाहते हैं, निप ईवल इन द बड। क्योंकि जितने भी टेररिस्ट हैं दे आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दे आर अगेंस्ट लिबरल वैल्यूज, दे आर अगेंस्ट फ्रीडम। वो फ्रीडम के खिलाफ है, आज़ादी के खिलाफ है। और अमेरिका जो है वो आज़ादी चाहता है, वो कैपिटलिज्म चाहता है, वो कंपटीशन चाहता है, वो ह्यूमन राइट्स चाहता है, और ये लोग नहीं चाहते। तो अमेरिका जो है अपनी बका के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए वॉर ऑन टेरर कर रहा है ताकि ये जो आग है ये उन तक न पहुंच जाए। क्योंकि 9/11 में अमेरिका जो है वो तबाही उन्होंने देखी थी। अब अमेरिका के साथ जो यूरोप साथ दे रहा है, नेटो साथ दे रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका, जापान वगैरह जो है, जो G7 कंट्रीज हैं, वो भी लिबरल वैल्यूज को, वो भी फ्रीडम, वो भी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को चाहते हैं। अब तालिबान आप देखते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान से क्या हाल कर दिया, तमाम खवातीन को उन्होंने घरों में बंद कर दिया, ह्यूमन राइट्स वहाँ ख़त्म हो गए, लिबरल वैल्यूज मुकम्मल ख़त्म हो गई, मौसीकी नहीं है, आर्ट नहीं है, तमाम चीज़ें बंद हैं। तो ये वाला कल्चर अगर तालिबान कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान में भी जो है तालिबान जैसा हुकूमत आ जाती है, तो अमेरिका को फिर बहुत बड़ा खतरा होगा। Human history is the name of human struggle. Human history is the name of human struggle. When we do struggle and we become prominent, so we make history. Those civilizations and cultures, they have achieved targets of their time and they have made history. So human history at larger level is human struggle. Recording human struggle in politics, economics, culture, environment, and all these areas. No, USA cannot be itself. It is just a conspiracy theory. ये बिल्कुल कंस्पिरेसी थियरी है। अमेरिका अगर चाहता है तो अमेरिका के पास इतना पावर है कि वो एक बम से पूरी दुनिया को 3 दफ़ा ख़त्म कर सकता है। तो उनको ये हेली बहानों की कोई ज़रूरत नहीं कि जी अपने ऊपर बमबारी करो और ताकि फिर वो उनको बहाना मिल जाए लोगों पे अटैक करने का। नहीं, वो अगर चाहे तो बग़ैर इसके भी अटैक कर सकता है। अमेरिका में एक कुत्ता भी मर जाए तो पूरी स्टेट में वहाँ सोग होता है। मैं अमेरिका में रहा हूँ, अमेरिका वालों को मैंने देखा है, वो कुत्ती बिल्ली का ख्याल रखते हैं तो इंसानों को क्यों कुर्बान करेंगे। तो ये गलत है, ये टेररिस्ट का था। अल-कायदा ने इसको माना भी है कि ये हमने किया है। तो ये कंस्पिरेसी थियरी पे मत जाए, एकेडमिक रिसर्च करें। ये खाली खुली गलियों की बातों में आप CSS नहीं कर सकते। No, Taliban think that there is another system which is called Islam.
They are against communism, they are against capitalism or democracy, human rights, liberalism. They think that Islam is the third force. اسلام جو ہے وہ تھرڈ فورس ہے. میں نے ایک پوسٹ بنایا ہے فلاسفی فار لائف موومنٹ میں, اس میں نے لبرلزم, کمیونزم, کیپٹلزم, ریلیجیس پیپل, ان سب کو ڈیفائن کیا ہے. تو عمران خان اس کو ذرا کاپی کرو, فلاسفی فار لائف موومنٹ میں انگلش والا جو میں نے بنایا ہے, تو انگلش والا یہاں کرے تو اس میں سارا کلیئر ہے کہ کون کس طرف جا رہا ہے, کس کی کیا آئیڈیالوجی ہے. All the best. Good night. Take care.